Ethan Turner Sally del Gris, edificio de ladrillo cohabitado su hogar, durante los últimos 12 y retur su. La chaqueta más ajustada contra el frío, el viento atraviesa el centro de la ciudad, Billings esa mañana, es tipo de madrugada, el frío primaveral por el que Montana era famosa. Detrás de él, las puertas del edificio estatal, el hogar juvenil fue cerrado con un fort golpe metálico clic. As sin moas estaba en su propia, 18 años una mochila usada, de 120 doblados en el bolsillo inferior. Eso fue el gran total del inicio de Ethan en vida. Si quid parado en la acera por un momento, viendo pasar los coches y, la gente se apresura con los lugares a los que y, familias a las que regresar a casa. Por un segundo, él se pregunta de si suponía que debía la verdad era que él realmente no tenía una plan, ni os de lugares como aquel en el que él creció en raras ocasiones. Comprobad él, un pequeño sobre en su mano de nuevo. La carta había llegado 2 días antes, que la fue entregado por el trabajador social que la había estado haciendo todo lo posible por fingir que era. Solo papelillo rutinario no lo era. Dentro había un aviso de un despacho de abogados en Bozeman, Montana. Según la carta, Ethan había heard un terreno de alguien, se llamaba Clara Whitmore, su abuela. Al menos eso es lo que decía el documento. Lo extraño era que Ethan nunca había oído ese nombre antes en su vida. No tarjetas de cumpleaños, no llamadas telefónicas, no visitas. Aun así, la carta era real, una celo notarial, firmas legales y un dirección escrita claramente en la fondo, un pedazo de tierra fuera de un pequeño, un lugar llamado Willow Creek, para un niño, sin ningún otro lugar a donde ir, eso era suficiente. 2 días después Ethan estaba sentado en la parte trasera de un autobús Greyhound, retumbando hacia el este a través del largo vacío, carreteras de Montana. Fuera de la ventana, se extendían kilómetros de tierra abierta, ondulada campos, villas cercas y lejos, montadas cubiertas de nieve. El tipo de país donde una persona podría desaparecer o empezar de nuevo. Pasa la mayor parte del viaje, mirando por el cristal, preguntándose que, tal vez hable una pequeña casa de campo. Tal vez una cabana villa. Tal vez, hable un lugar donde él, finalmente podría pertenecer. A última hora de la tarde, el autobús lo dejó en un lugar solitario, parada de carretera a las afueras de Willow Creek, población de apenas 800. Una camioneta pickup, pasa luego otro. Ethan lanza su, colga la mochila sobre un hombro y seguía, el camino de tierra del mapa el abogado, le habían enviado un correo. La camioneta dura casi 40 minutos. Cuando finalmente llegué a en la línea divisoria de la propiedad, se detuvo en seco. La casa ya no estaba abandonada, no desmoronó en dos. Desaparecido, todo lo que quedaba era una base de hormigón ennegrecida, una caminilla de metal retorcido y dispersa, tablas medio enterradas en la tierra. La hierba que lo rodeaba se quema en parches, como el suelo todavía, recuerda el fuego. Ethan sintió una pequeña chispa de esperanza que había elevado consigo todo el tiempo, camino desde Billings colapsar dentro de su pecho. Esto no puede ser correcta, dijo murmuró. Pero el bazán al borde, la propiedad aún tenía un nombre escrito, Whitmore. El sol se estaba poniendo detrás las colinas cuando Ethan notó algo, sentado detrás de un grupo de guillermos o árboles. Un viejo remolque de camping, oxidado azotado por el clima, pero aún en pie. En el interior, el polvo lo cubría todo excepto para un objeto que se encuentra ordenadamente sobre él, mesa pequeña de madera, una encuadernada en cuero, cuaderno. Ethan lo ignoró y, abrió la primera página.
La letra fu firm cluidoso, en la cima de la pagina tenía cinco palabras. Si estás leyendo Ethan, en contrast el camino a casa, se qued paralizado, lentamente, pas la pugina, afuera el viento de montana susurraba, a través de la hierba seca, susurrando a través, el terreno quemado donde antes había una casa, se mantuvo. La primera semana en clara, las tierras de Whitmore casi arruinaron a Ethan, el viejo remolque de camping prodiga del viento, en su mayoría, pero gemía todas las noches cuando, la temperatura baja, el calentador, dentro no funcionaba, así que Ethan dormía, envuelto en dos mantas polvorientas que había encontrado, en un compartimento de almacenamiento. Algunas mañanas, se despertó pidiendo ver su respiración, suspendido en el aire. En era, el refugio y era suyo. La comida se convertía en el siguiente problema. Los $120 desaparecieron, más rápido de lo que esperaba. Gasolinera, sandwiches, fideos instantáneos, una linterna barata y algunos productos básicos de la tienda pequeña, mercado en Willow Creek. Para el final de esa semana, su saldo se redujo a $38. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. Si iba a sobrevivir, Oakley no podía vivir como un visitante. Tuvo que vivir como alguien pertenecía. Una mañana, Ethan caminó por el límite de la propiedad, pidiendo tierra congelada y ramas rotas. Detrás del quemado, los cimientos de la vieja casa quedaron oxidados. Bomba de agua conectada a un pequeño pozo. Gira la manivela. Nada lo intenta, otra vez. Todavía nada. Ya se imaginaba murmurar. Más tarde Ethan, monta la bicicleta prestada que había encontrado detrás. El remolque hacia el pueblo. Willow Creek no era mucho más que una call principal con una gasolinera, una tienda de piensos y una pequeña restaurante con un letrero rojo descolorido que deja la cocina de cera. El olor a tocino y el café lo atrajo hacia adentro. Detrás de en el mostrador había una mujer de unos 40 años con una voz silida y el tipo de persona sin rodeos, la energía que parece alimentar a los restaurantes de pueblos pequeños. Parece que has estado luchando contra el viento todo el día, dijo. Ethan dio un levantamiento de hombros. Algo as ella, le sirvió una taza de café sin pregunt y desliz un plato con dos huevos, y brandis delante de él. Primeras comidas por la casa, dijo, sabías que alrededor aquí, más o menos responde Ethan, herda un terreno a las afueras de la ciudad. Sarah, arcu una silla. Ethan, parpadea. Lo sabes, todos a mi alrededor, aquí conocen lugar, dijo. Clara, Whitmore viviali durante décadas. Ethan se inclina ligeramente hacia adelante. Que era? Le gusta. Sarah sonríe levemente. Turco dijo, trabajar y, más duro que la mata de los ganaderos de este condado. Antes de que Ethan pudiera preguntar él, la puerta se abrió un hombre alto y mayor entra. En el interior, con una chiquita vaquera destinada y botas de trabajo polvorientas, chico molestando te Sarah, bromi. Ella se llama Ethan Ben, este es el niño, heredó el lugar de Clara, el hombre estudi, Ethan se qued pensativo un momento y luego asentí lentamente. Bueno ya lo creyó, dijo. Esa bomba, todavía estoy atrapado. Ethan rió suavemente. Ya lo sabes, Ben sería entre dientes. Eso, la bomba ha dado problemas desde 1989. Dos días después Ben aparecía en el propiedad en una vieja camioneta cargada, con herramientas. Pasa la mayor parte del tiempo, tarde en la Ethan simo limpiar. El éxito de la bomba y reemplazarla, se lo agrietado. Cuando el mango finamente. Jimmy y el agua brota de la tubería. Ethan lo mira fijamente como si acabara de golpear oro.
Bensa limpi las manos con un trapo, clara regla esa cosa ella misma mes que una vez dijo, supongo que ahora te toca a ti, ahora. Durante las previas semanas Ethan lentamente comienza a convertir la tierra en algo volví a la vida. Quit la maleza. Planta una pequeña hilera de verduras, usando semillas que encontró en un frasco dentro del remolque. Incluso arma un tradiler, pequeño galinero heco con madera de deseco. Una mañana de sábado, ben condujo a Ethan. Voy al pueblo para el mercado de agricultores semanal, fue allí donde Ethan conocía a Haley. Ella estaba detrás de un puesto de madera que vendía miel casero y mermelada de flores silvestres, su cabello castaño recogido debajo de una pelota de béisbol gorra. Cuando Ethan se detuvo a mirar una frasco sonrí, eras declara, nada verdad, parpadí. Palabra viaje rápido por aquí, Haley entregue la dio una cuchara. Prueba esto dijo ella, local miel, la major del condado, Ethan la proba, y asentí. Eso es realmente asombroso, ella sonrí, bueno si estás planeando, alguien de venderé algo aquí, vas a necesitar una buena mesa en este mercado. Ethan miró a su alrededor el, puestos concurridos, las familias caminando, entre ellos, el olor a pan recién hecho, y el aroma a barbacoa flotando en el aire, por primera vez desde colega, a Montana sentí algo inesperado, se asentaron en su pecho. No certeza, no es comodidad, pero algo parecido. Una pequeña y obstinada sensación de tal vez, simplemente, tal vez no estaba completamente solo, ya no. A principios del verano clara, el terreno de Whitmore no parecía abandonado, ya no era perfecto, ni siquiera cerca, pero volvía a estar vivo. El pequeño jardín detrás de los antiguos cimientos, comienza a producir tomates, frijoles y unas pocas hileras rebeldes de lechuga. La bomba trabaja casi todos los días sin cuidarme, tres galinas cacaraban alrededor del improvisado galinero. El coupe que Ethan había construido con madera de deseco, ben le ayuda a arrastrarlo y el viejo, el trailer no parece tan temporal, ya no. La mayoría de los sábados por la mañana Ethan cargue una pequeña caja de verduras en la camioneta de Ben se dirige a Willow, Arroyo para el mercado de agricultores. Su mesa no era nada del otro mundo, solo una tarjeta plegable. Misa Haley le había ayudado a lijar y pintar, pero la gente estaba empezando a el nieto declara, ellos lo reconocerán. Decir que el nombre tenía peso en esto pueblo. Una tarde de sábado, Ethan se queda de pie detrás de su mesa mientras Haley ayuda a colocar frascos de miel al lado de una pequeña cesta de tomates. Necesitas una sal, dijo mientras estudiaba la disposición, chupar aquí. Por las cosas dijo ella, respondí como si fuera obvio. La gente compra historias tanto como compran comida. Ella agarra un marcador y un trozo de deseco madera. Un minuto después, la levante el hurdo declara, recién legado de Whitmore, tierra. Ethan la mira fijamente. Eso suena mucho más oficial que lo que estoy haciendo, dijo. Haley sonríe. Falso confianza. Funciona siempre. Para en ese momento, todo parece estable. Luego un SUV negro se metía en el estacionamiento de grava. Lot, no pertenece aquí. El brillante pintura, las ruedas pulidas, nada encajaba perfectamente con la sensación polvorienta y relajada del mercado de Willow Creek. El conductor, la puerta se abre. Un hombre alto sale, vistiendo pantalones planchados, una camiseta abotonada, camisa y gafas de sol que probablemente Houston, mas que todo el monte de Ethan. El camina directamente hacia la mesa de Ethan. Debe ser Ethan Turner. Dijo el hombre, dijo. Su voz era tranquila, profesional. Ethan asentí lentamente. Soy yo.
Il hombre, se quit las gafas de sol, mi nombre es Marcus Whitmore. El telatmo, el nombre golpe como una piedra que tiene agua estancada. Soy Clara Whitmore, sobrino, continue Marcus. Ethan si rindi sus brazos. No me de cuenta de que tenía familia, interesado en este lugar. Marcus echo un vistazo, alrededor del mercado, claramente poco impresionados. No estoy acá para una reunión. Dijo, aqué hay información sobre la propiedad. Haley retrocedí en silencio pero se qued lo suficientemente cerca como para escuchar. Marcus leg, lo metían un maletín de curo y lo saca, una carpeta delgada. Heredas tierras que son, ha estado inactivo durante años. Al explique. Desafortunadamente, esa tierra también tiene impuestos prediales impagos. Ethan, frunció el ceño. Tanto, Marcus abrila y la jura hacia él, to fortis alderd. Ethan mira fijamente el demiro pensando que tuvo que ser un error. Eso no puede ser, claro dijo, Marcus sin koji de hombros, condado los registros dicen lo contrario. Y hay un feculante tempo. 90 días, el ruido del mercado de agricultores persi desvanecers para un momento. 90 días, Marcus desliz otro, un trozo de papel sobre la mesa. Es otra opción dijo con calma. La empresa promotora est interesada en el terrenos de Whitmore, cabides de vacaciones, un albergue, las zonas está volviendo popular. Y Marcus se inclina ligeramente hacia adelante. Si firmas el propiedad terminada, tierras con a 20,000, las sillas de Haley se alzaron. El tono de Marcus todo salía bien. Obtienes un nuevo comienzo en otro lugar. Sin impuestos, sin dudas, sin inviernos gelidos en una caravana. Ethan sinti una opresión en el pecho. ¿Por qué te importa tanto vender? Eso, pregunti. Marcus duda un instante, el tiempo suficiente para que Ethan se diera cuenta, porque es tierra familiar. Dijo Marcus. Finamente, pero había algo más, detrás de sus ojos, present tal vez, algo más profundo que la simple codicia. Ethan volvió a colocar el papel al otro lado. Mesa, no estoy vendiendo, dijo. Marcus estudió él por un largo momento. Estás haciendo un error, respondí. Luego desliza se volvió a poner las gafas de sol y camin con calma. Hacia el SUV, el motor arrancó, la grava cruje, el coche desaprica, más adelante el camino. Durante varios segundos, Ethan no dijo nada. Finalmente, Haley deji, exhale lentamente. Bueno, dijo ella. Eso, el tipo definitivamente le quita la alegría al sol. Ethan mira los tomates en su mesa, luego en el letrero que ella había hecho antes. El herda declara, 90 días. Eso. Ahora, comenzaron los 90 días, moviéndose más rápido de lo que Ethan esperaba. Por cuando julio se convertí en agosto, el número en su cabeza lo seguía, en todas partes, $40,000, cada tomate que vendido, cada docena de huevos, cada frasco de miel. Haley lo convencí de que se envolviera con sus verduras. Todo ayuda, pero los cálculos seguían sin verse bien. No, ni siquiera cerca. Anas Ethan trabaja como alguien que se negaba a renunciar. Se despertan antes del amanecer casi todas las mañanas. El cielo de Montana se polido y tranquilo mientras los campos resistieron la fresca noche air. Regel, jardín, arreglo, valles y agujeros parchados en el viejo galinero. Algunas tardes ben pase por aquí con herramientas y concillos discretos. No se construye un terreno en un día. Dijo él, un hombre mayor solo record una vez mientras, apretando un perno suelto en la bomba. Ethan se seca el sudor de la frente. Yo, no tengo un día, tengo 90. Ben lo mur fijamente durante un largo rato. Clara tampoco se apresura, dijo finalmente, pero ella nunca se echó atrás.
Eso era algo que Ethan había escuchado mucho últimamente. Historia sobre Clara Whitmore. Si mo ella, planta su primer heredó a mano. Si mo, ella misma arreglaba la maquinaria averiada. Asimo, una vez ahienta un equipo de topógrafos. Quien intenta meter su propiedad sin permiso. Quanta más escuchaba Ethan sobre, quanta más la conocía, más si preguntaba si lo haría, hereda algo más que tierras, el tiempo cambia, veranos en Montana, no dura mucho. A finales de octubre las noches se volvieron frías y desoladas, y el viento comenzó a descender de las montañas, con un mordisco que presagiaba el invierno. No, por la noche, la temperatura baja tanto, rápidamente. La escarcha cubría el suelo antes, medianoche. Ethan despertó en silencio. Entonces él, no de el frío, el calentador en el remolque finalmente se había detenido, el intenta enciende dos veces. Nada, el interior el remolque parecía un frigorífico, lleno murmur, tirando de su botas, afuera. Había hecho el viento, hacia arriba, haciendo vibrar los paneles de hojalata sueltos en el cobertizo y aplanando la hierba alta, contra la tierra helada, nubes cubiertas el cielo, atrapando la oscuridad sobre el val. Ethan agarra una linterna y se dirige al pequeño granero. Ben lo reparación. A principios de izanu los animales, necesitaba refugio de todos modos, y el viejo granero conservaba mejor el calor que el remolque. En el interior, el aire se sentía ligeramente más sigilado, gracias a las gruesas paredes de madera. Las galenas se movieron en su gallinero, cacareando suavemente. Ethan apil unos cuantos viejos, a rincón fardos de hino y se senta, frota dos las manos para traer, el calor volvía sus dedos. Para él, por primera vez en semanas, el peso de todo se le acaba encima, 40 en de layers un calentador roto, se acerca el invierno, sac su teléfono. El número de marcas seguía en su lista de contactos. Del día en el mercado de agricultores. Durante un largo instante, Ethan se quedó mirando el pantalla. Sería fácil. Una llamada una firma 20,000 de layers un billet de autobús a algún sitio, mes se alido. Su pulgar se cernía sobre la llamada. Botón. Entonces el viento empuja con fuerza contra las puertas del granero, haciendo que el viejo, la madera crujía ruidosamente. Ethan exhaló lentamente. Weiss guarda el teléfono en el bolsillo. Esta noche no, murmur intentando distraerse. Empezó a despejar un trozo de hino viejo junto a la pared del fondo. Fue entonces cuando la pala chocó con algo salido bajo el suelo de tierra. Clang. Ethan frunció el ceño y raspamos tierra, aparece un borde metálico. Sierra del bajo y cavacón quedado hasta que él descubre una pequeña caja, fort desgastada por el tiempo, enterrado bajo las tablas del suelo del granero. El metal era viejo pero resistente, y el óxido recubre el bisagras, pero el pastillo se abre con un clic seco. Dentro había varios sobres amarillentos atados entre sí con cordel, y debajo de ellos un documento legal doblado, documento. El corazón de Ethan comienza a latir con fuerza, mientras desplegaba el papel bajo el haz de la linterna. En la parte superior, en negrita, había palabras que él lo reconocía inmediatamente. D'ultima voluntad y testamento de Clara Whitmore. Debajo había otro sobre, en el frente, escrito con cuidado, la escritura a mano eran dos palabras simples. Para Ethan. El viento olaba fuera del granero. Mientras Ethan abría lentamente la carta. El viento fuera del granero olaba a través de alamos mientras Ethan desplegaba Clara, la carta de Whitmore con manos temblorosas. El papel era viejo pero cuidadosamente conservada. Su letra era firme, 40, la forma en que alguien escribe cuando
han vivido una larga vida haciendo su decisiones propias, Ethan sostenía la linterna, mes cerca y comenzó a leer. Si estas, al leer esto, Ethan significa que quedast, mes tiempo del que la mayor de la gente habría tenido. El traga saliva con dificultad y siguió adelante. Tu, mi madre me dijo una vez que eras testarudo, me alegra ver que hizo bien de familia. Una pequeña risa escapa de su garganta a pesar de el frío. La carta lo explicaba todo. Hacenos clara había en silencio, coloc el terreno de Whitmore en un fideicomiso familiar protegido. El oficial, Ethan retuvo el granero. No era solo eso, sentimental. Legalmente impida que alguien, desde obligar a que se venda la tierra hasta, desarrolladores externos, ni marcas ni el condado, ni nadie. Los impuestos impagos que mencion marcas fueron, real, pero el fideicomiso incluía fondos establecidos, aparte para cubrirlos una vez que Ethan, oficialmente reclamaron los documentos. En el al final de la carta, Clara había escrito, unto limo piarafo, esta tierra nunca estuvo destinada a ser alguien rico, estaba destinado a dar alguien un lugar donde pararse cuando el mundo los empuja. Si eliges cuidate Ethan, entonces ya te lo has ganado, hizo. Ethan baja la carta lentamente. Para la primera vez desde que llega a Montana Sinti, que sale quitaba un peso de encima. A la mañana siguiente, condujo hasta la ciudad, con los documentos y se reúne con el condado empleado. Por la tarde todo estaba confirmado. El terreno de Whitmore pertenecía a Ethan legalmente, de forma permanente. Marcus, regres unas semanas más tarde. Esta vez no hubo ofertas, no carpetas, sin presión. Si para mi lado, la línea de la cerca por un momento, mirando hacia afuera, en el pequeño jardín en el remendado granero. Ya sabes, dijo Marcus en voz baja, Clara peli con mi abuelo por esto, tierra durante años. Ethan se apoyó contra el post de cerca. Suena como ella. Marcus asentí con la cabeza una vez. Luego volví a subirse a su camioneta, y se marcha definitivamente. 3 años más tarde, el terreno parece completamente diferente. Donde los cimientos quemados, una vez se erige una salada casa de campo de cedro, ahora, hileras de manzanos ignoradas y verduras, extendiéndose hacia las colinas, el pequeño letrero del mercado de agricultores que hizo Haley, a dios antes, se habla convertido en un local, marca favorita, Clara's Orchard. Gente, condujeron desde pueblos vecinos para el, Maniquila de manzana y mile. El trailer era, hace mucho que few. El granero se mantuvo firme y el, la tierra se sentía viva, un cielito odio. Por la tarde, Ethan estaba de pie en el porche, observando la puesta de sol tras Montana, montadas. Haley se apoyó contra él, barandilla a su lado una taza de café, calentándose las manos. ¿Alguna vez has pensado en tuis primer día? Pregunta ella. Ethan sonría. Cada vez que sopla el viento. Dentro de la casa Clara Whitmore. La fotografa colgaba encima de la chimenea. Mujer que había elegido esta tierra hace mucho tiempo, antes de que Ethan supiera que exista. El mujer cree que alguien podría venir, un día y luchar por ello de la manera. Ella lo hizo, y él también. Ahora aquí est algo que me encantaría preguntarte. Si tú era Ethan, de pie sobre es trozo vacío, de terreno con solo 120, y nadie te dice que hacer a continuación, te habrías quedado y luchado por ello, o habrías tomado el dinero wall. To se few, av same que piensas, y si te gustan las historias sobre segundos oportunidades, la vida en un pueblo pequeño y la gente. Construir algo significativo a partir de nada. No olvides suscribir al canal para ver más historias como esta, porque veces las mejores casas en el mundo no empieza con muros.